ሰላም ጋይስ ዛሬም በአንድ ላይቭ ትሬድ ተገናኝተናል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከቅዳሜ ከነበረው የላይቭ ሴሽን የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። የሱን ላይ ያወራነውን የማርኬት ባይስ ይዘን እንዴት ትሬድ እንደምናደርገው ለአንዳንድ ልጆች ኤግዛምፕል እንዲሆን ነው። በዛው ያው ለኔም እንደ ጆርኒ እንዲቀመጥ ያህል ነው ዩቲዩብ ላይ። ምን ብለን ነበር ባለፈው ያቆምነው? ሃየር ታይም ፍሬም ላይ እዚህ ጋር ኦርደር ብሎክ አለ ብለናል። ማርኬት ይሄንን ኦርደር ብሎክ ሪስፔክት የሚያደርገው ከሆነ ማርኬት ነክቶ ቱ ዘ አፕሳይድ የመሄድ ፖሲቢሊቲ ሊኖረው ይችላል። ለስ ላይክሊ ቢሆንም ይሄ ትልቅ የሆነ ጂኦፖለቲካል ፋንዳሜንታል ኒውሶች በሚኖሩበት ሰዓት ካልሆነ በስተቀር ሪስፔክት አድርጎ የመሄድ ፖሲቢሊቲው ዝቅ ያለ ነው አሁን ባለንበት። which means high probability ደግሞ ማርኬት ቱ ዘ ዳውንሳይድ ወርዶ እዚህ ጋር ያለውን ሪላቲቭ ኢኳሎች ቴክ አውት እንደሚያደርገው ዲስከስ አድርገን ነበር። እዚህ ሪላቲቭ ኢኳሎች ላይ ለመድረስ ወይንም እነዚህ ግዴታ ታች ሳይሆን እዚህ ጋርም ሌላ ሪላቲቭ ኢኳሎች አሉ ሊኩዊዲቲዎች የትኛውንም ሊሆን ይችላል ማርኬት አት ኤኒ ታይም መጥቶ ስዊፕ የማድረግ ፖሲቢሊቲው ከፍተኛ ነው ብለን ዲስከስ አድርገን ነበር። ለቤሪሽ ሙቭመንታችን ትልልቅ የሆኑ ካታፑልቶች አሉ። ለምሳሌ ከመንዝሊ ታይም ፍሬም አናሊሲስ በምንሰራበት ሰዓት ባለፈው የፕሪቪየስ መንዙን ሎ እዚህ ጋር የምናየውን ስዊፕ አድርጎ ነበር ብለናል። ያ ለማርኬት ምን ይሰጣል? የሆነ ያህል ቱ ዘ አፕሳይድ ሪዲስትሪቢዩት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ሊኩዊዲቲን ቴክ ካደረገ በኋላ ዘን ዳውን ሙቭመንቱን ይቀጥላል። ይሄን ቴክ ካደረገ በኋላ አንዳንድ ትሬደሮችን ሚስሊድ ሊያደርግ ይችላል። ቡሊሽ ሆኖ ብለው ኢንትሪዎቻቸውን ሊገቡ ይችላሉ። በዛ ሰዓት ላይ እነሱን መጥቶ ድጋሚ እንደ ሊኩዊዲቲ ቴክ አውት ያደርጋል ማለት ነው። ዊክሊ ታይም ፍሬም ላይ በምንመጣበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምናየው ሾርት ተርም ሎ ነበረ። ይሄንን በዛው ዊክሊ ሎ ማለት ነው የፕሪቪየስ መንዝ ሎ ማለት ነው። እሱን ቴክ አውት አድርጎታል እንደምታዩት። ስቲል አሁን እሱን ሚቲጌት አድርጎት እንደ ብሬከር ሃየር ታይም ፍሬም ላይ ካየ ነው እንደ ብሬከር ነክቶት የሞረድ ፖሲቢሊቲው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ዴይሊ ታይም ፈጣን ያልኩት ባለፈው ዲስከስ ስላደረግነው ነው። ዴይሊ ታይም ፍሬም ላይ እንመጣና እዚህ ጋር ሪላቲቭ ኢኳሎቹ እንዳለ ይሆናል። እዚህ ጋር ማርኬት ስዊፕ ያደረገው ሎ አለ። እንዴት ነው ኦርጋናይዝ የምናደርጋቸው እነዚህ ነገሮች ብለን በምናይበት ሰዓት ማርኬቱ ከመውረዱ በፊት እኛ ሪቨርሳል መሆኑን ያወቅንበት ዋናው ሪዘናችን እዚህ ጋር የነበረው ስትራክቸራል ሺፍት ነው። ማርኬት እዚህ ጋር እንደምናየው ኢንተርናል ሬንጅ ኦፍ ሊኩዊዲቲ ቴክ አውት አደረገ ዘ ኒው ሃይ ሰጠን ማርኬት ላይ። ይሄንን ከዚህ በፊት ዲስከስ አድርገናል ዲሊንግ ሬንጆች በሚኖሩበት ሰዓት። ይሄንን ፕሮቴክትድ የሆነ ወይም ኢንተርሚዲየት ሃይ ማርኬት በኢምፐልሲቭ ሙቭመንት ብሬክ አደረገው ምን ይባላል? ማርኬት ስትራክቸራል ሺፍት ብለን ከዚህ በፊት ዲስከስ ያደረግነው ሌሰን ማለት ነው። ይሄንን ማርኬት ስትራክቸራል ሺፍት ካለን ማርኬት ዲስፕሌስ አድርጓል። ትልቅ የሆነ ኢንስቲትዩሽናል ዲስፕሌስመንት ነው። ሪትሬስ አደረገ። እዚህ ጋር የምናየውን ብሬከር ሚቲጌት አደረገ። ይሄ ብሬከር ብሎክ ነው። አክቹሊ ብሬከራችንን ዴይሊ ታይም ፍሬም ላይ አድርገን ብናየው ይሄ ጥቁሩ ካንድል እዚህ ጋር የምናየው ይሄ ጥቁር ካንድል ምንድነው? ብሬከራችን ነው ማለት ነው። ይሄንን ብሬከር ማርኬት ሚቲጌት አድርጎት እንደሚወርድ ሃየር ታይም ፍሬም ላይ አናሊሲስ መስራት እንችላለን። መጀመሪያ ትሬድ ስናደርግ ለምሳሌ ይሄንን ብሬከር ማለት እንችላለን። እዚህ ብሬከር ላይ ኢሚዲየትሊ ኤክስኪዩት አናደርግም ትሬዶቻችንን። ልክ 4 ሃወር ላይ እንወርድና እዛ ብሬከር ላይ ብሎኮች ካሉ ወይንም ብሬከር ብሎክ ብለን ከዚህ ዲስከስ ያደረግናቸው ሊሰኖች አሉ። ልክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ አረንጓዴ ወይም አፕ ክሎዝ ካንድል ብሬከር ብሎካችን ነው። ስለዚህ ይሄ ብሬከራችን ነው። እዚህ ላይ ኦርደር ብሎክ ማይነስ መጠቀም እንችላለን። በዚህ ሰዓት ስቶፕ ሎሳችን በሆነ ያህል ፐርሰንት እንቀንሰዋለን። እዚህ ሃይ ላይ ከምናደርገው ወይም የብሬከሩ ሃይ ላይ ከሚሆን እዚህ ድረስ ይሆናል። ኮንፊርሜሽን ለመጠበቅ ደግሞ ጀስት ሎወር ታይም ላይ ወርደን ማርኬት ስትራክቸራል ሺፍቶችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ብሬከር ከነኮ በኋላ ልክ እንደቀድሙ እዚህ ጋር ምን አለን? ኢንተርናል ሬንጅ ኦፍ ሊኩዊዲቲ ማርኬት ቴክ አድርጎ አዲስ የሆነ ሃይን የሰጠን እዚህ ጋር እንደምናየው ዘን ማርኬት በኢምፐልሲቭ ሙቭመንት ወርዶ ይሄን ብሬክ ሲያደርገው ዲስፕሌስመንት ስላለው ይሄን ምን እንለዋለን? ማርኬት ስትራክቸራል ሺፍት። በዚህ ጊዜ አሊያም ይሄንን ኢንቨርትድ ፌር ቫሊ ጋፕ ለሚጠቀም ይሄም ኢንትሪ መሆን ይችላል። ኦርደር ብሎክ ቲዮሪም ለሚጠቀም ይሄም ምንም መሆን ይችላል ኢንትሪ መሆን ይችላል ማለት ነው። ዘን ይሄንን ትሬድ ኤክስኪዩት አድርገነው ነበር ኖቬምበር 8 ላይ ብዙዎቻችሁ ኢንትሪ ገብታችሁ አይቻለሁ። ከዚህ በመቀጠል ማርኬቱ ላይ ቤሪሽ እንደሆነ ኮንፊርም ካደረግን በኋላ ይሄን የመሰለ ኢምፐልሲቭ ሙቭ ከወረደ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ብሬከር
ጨረሰን ማርኬት ዲስትሪቢዩት አደረገ ኦልሞስት ወደ ከዚህኛው ኮንፊርምድ ከሆነ ኦርደር ብሎክ ወደ 1600 ፒፕስ ያህል ወረደ ሶ ዘን ቀጣይ ማርኬት ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ዴይሊ ታይም ፍሬም ላይ ድጋሚ ሶ ማርኬት እንደምናየው ይሄንንም ሎ እዚህ ጋር የምናየውን ብሬክ አድርጎታል ሶ እዚህ ጋር ምን ነበረን ይሄ ዳውን ክሎዝ ካንድል ብሬከራችን ነበር ድጋሚ ማርኬት ብሬክ አድርጎት ወረደ ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ማርኬት መጥቶ ሚቲኬት አድርጎት ድጋሚ ይወርዳል ሶ በዚህ ሰዓት ላይ ያለው ብሬከር ብሎክ ብቻ ሳይሆን ያለው ምን አለው ኢንቨርትድ ፌር ቫልዩ ጋፕ አለው ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ኢንቨርትድ ፌር ቫልዩ ጋፕ ለኛ ምን ይሆናል ኤክስትሪም የሆነ የቤሪሽ ሳይናችን ነው ማለት ነው እዚህ ኦርደር ብሎክ ድረስ ምን ያህል ፒፕስ ማለት ነው ኦልሞስት አሁን ካለበት ወደ 1900 ፒፕስ ያህል ማለት ነው ሶ ኢሚዲየትሊ ሴል ኤክስኪዩት አናደርግም ማርኬት ሪትሬስ አድርጎ ይሄንንም ኦርደር ብሎክ ነክቶት ሊወርድ ይችላል ጀስት በሻዶ በከፍተኛ ሪጀክሽን ሊወርድ ይችላል ይሄንን ኦርደር ብሎክ ነክቶት ፌር ቫልዩ ጋፕ ላይ እንደ ኢንቨርትድ ፌር ቫልዩ ጋፕ ላይ እንደመጣ ኤክስኪዩት አናደርግም ሶ ይሄንን ዴይሊ ታይም ፍሬም ላይ ያለውን ኢንቨርትድ ፌር ቫልዩ ጋፕ ማርክ አድርገን እናስቀምጣለን ሶ እዚህ ላይ ሌላ ልክ ቀደም እንዳየነው ብሬከር ብሎኮች ካሉ ማርኬት ላይ እንፈልጋለን ማለት ነው ኦር ታይም ላይ እንገባና 4 አወር ላይ እንደምናየው ማርኬት እዚህ ጋር እንደምናየው ሪላቲቭ ኢኳል ሃይዎች አሉ አክቹሊ ይሄኛው ሊኩዊዲቲ ቴክ አውት ተደርጓል ዘን ይሄ ምንም አይነት ሎ ስዊንግ የለውም ኢንተርናል ሬንጅ ኦፍ ሊኩዊዲቲ ባይ ጊቪንግ ሬንጅ እንዳንለው ምንም አይነት ኒው ሎ የለውም ሚል ማርኬት ሪትሬስ አድርገ ዳምፕ አደረገ ሶ በዚህ ጋር ሾርት ተርም ሃያችን የሚሆነው ይሄ ነው ማለት ነው ሶ ይሄንን ኢንተርናል ሬንጅ ኦፍ ሊኩዊዲቲ ማርኬት ቴክ አደረገ ይሄንን ኢንቨርትድ ፌር ቫልዩ ጋፕ ሚቲጌት አደረገ ሶ ምን እንጠብቃለን ወይ አሊያም ይሄንን ኦርደር ብሎክ ነክቶ እንዲወርድም እንጠብቃለን ወይ ኢሚዲየትሊ ከዚህ ኢንቨርትድ ፌር ቫልዩ ጋፕ ዳምፕ እንዲያደርግ እንጠብቃለን ማለት ነው ሶ ሎወር ታይም ላይ እንወርድ 4 ከዛ 1 አወር ላይ ሶ 1 አወር ላይ በመናይበት ሰዓት ማርኬት ቱ ዘ አፕሳይድ ሲሄድ ፒዲአርዎችን ማውጣት ይኖርብናል አንዳንድ ፒዋይዎች ሊኖር ይችላሉ ማርኬትን ቱ ዘ አፕሳይድ ሪትሬስ ላይ ዴይ ትሬደር ስንሆን እንደ ፖዚሽን ትሬድ ማርኬት ሙሉን ክፍቱን ጥለናው አንሄድም ወይ ፖዚሽን ትሬድ የምናደርገው ነው ኢሚዲየትሊ ኤክስኪዩት አድርገን መተው እንችላለን ግን ዴይ ትሬድ በመናደርግበት ሰዓት ማርኬት ብዙ አይነት ሙቭመንት ነው ያለው ለምሳሌ ይወርድና ለምሳሌ ጥቁር ላድርገውና ይወርድና የሆነ ሪትሬስ ጃምፕ አድርጎ ሪትሬስ አድርጎ ነው የሚወርደው ሶ ትሬድ በመናደርግበት ሰዓት ይሄንን ትሬድ ከገባን በኋላ ይሄንን ዘግተን ይሄን ሪትሬስ ካደረገባል ሌላ ኢንትሪ መጠበቅ ሞር ይቀላል ለኛም ማለት ነው ሶ የዛሬውን ትሬድ ሙሉ ቀን ስክሪን ሪከርድ አድርጌ እንዳይረዝም በታይም ላፕስ እና ክሮፕ አድርጌ ማስገባው ይሆናል አንዳንድ ኢንፎርማቲቭ የሆኑና ኤጁኬሽናል ፖይንቶችን እዛው ቻርቱ ላይ ቴክስት ማደርገው ይሆናል ማርክ እንድታደርጉት ሶ ትሬዱን ይሄ ይመስላል ኢንጆይ setups offered 5 points with something just like this at these key times of the day and then do the math if you could just do 1/2 of that or just 1/4 of that with 1 mini it's real easy to see how it's just a matter of time before that thing you call a job no longer is a hindrance to you because it is a hindrance to you where you have your faith chained to their boss's generosity they're so generous that they make you work those 40 hours sometimes more to get that paycheck that Uncle Sam gets the tax before you touch it and then you come out and find out that everything's much more expensive today. When you have this skill set, folks, I want you to understand what I'm about to say, and I'm going to close this video. When you learn this skill set, it removes fear. It removes fear of missing out. It removes the fear and anxiety of failing, but it also removes the fear of inflation because this skill set will always outpace
inflation. I don't care if gas is $20 a gallon. I'm going to drive my Corvettes. I have 8-cylinder Corvettes that I absolutely will not leave parked. I will drive them and I will enjoy them. I don't care. Gas can be whatever it wants to be. It's a write-off for me. Okay? I don't care how much food is going to cost. I hope I can continuously find it. But I'm not worried about what my utility bills are going to cost. I don't worry about what things are going to cost. That skill set that you're learning here, it aids in that. It helps in that. Notice I'm not promising you get rich. Notice I haven't said that. Because I don't want you coming to my channel thinking I'm promising you to get rich. But I am promising you a skill set that offers the opportunity to do limitless feats and wonders. And it's only limited by your imagination. How much work are you going to put into it? How much work have you put into it? Who are you allowing to influence you and discourage you, distract you? Are you seeing results? Am I proving this stuff works? Do you feel squeamed? Or do you feel energized and thankful that you're part of a community like we have here that's thriving? It's energetic. They're happy. They're uplifted. They encourage one another. And everyone here knows that they're not being taken for a ride. There's no upsell coming. Doesn't it feel good? It frees you up to just concentrate on learning. There's no angle. There's no sales pitch coming. Isn't that awesome? Isn't that cool? It's like the point is you're in a community that we're all trying to help one another. And all I'm trying to be is the captain of the team and just lead you in the right direction and hopefully avoid the pain and struggles that I went through. Real accounts, real money, real buttons are being pushed. You are going to find that there is a lot of opportunity that you're going to let slip by and not be upset about it. It's going to be one of the most fun experience that you're going to have as a developing and developed student of price action under me. Is you'll see so many stuff you're like, I could do this trigger down, but I'm not going to. And then walk away from it after it comes to fruition thinking, I could have done that. And I had the discipline to say no, because I'm not being influenced by fear or greed. And when you're at that level and you're consistent, you have graduated. You are an independent thinker. You have mastered fear and greed. You have operated with a level of discipline that is unknown to majority of traders on YouTube, Instagram, Facebook, wherever. That day's coming for you. But you gotta go through this stuff here to get to it. It's not hiding from you. I'm not making it hard for you. I've literally taught you everything except for money management, which we'll talk about next week. And then you have the complete understanding of what it is you're doing here. And you're just gonna do the same thing every day. Some days you'll get it right. Some days you won't. When you get it wrong, you stop. You don't rush to get it back. And you're gonna find the next day, sometimes, here it is. Which you took as a loss the previous day comes back sometimes with interest. And that's a good feeling when it happens. It's like, wow, I don't need to worry about it. Losing trades is like getting a flat tire. It sucks. It costs you a little bit of money and time, delays you from what you're trying to get to and accomplish. But it's just a speed bump. It costs you a little bit of time and money, but it didn't keep you from getting where you're going. It just created a detour. The things that you're fearful of, delay. They're nothing. It's all what if thinking. What if it does this? What if it doesn't do the shit you're afraid of? You've wasted fucking time. You wasted opportunity. What if? What if this and what if that? What if everything I've been saying all these fucking years is exactly what I've been proving now out here in front of everybody? How much time did you waste now? And you're still, some of you,
But what if you got off your ass and started training with us every day? What if you did the things I told you to focus on and don't focus on the shit I told you not to focus on? If you did that, what if you did that? I know I did all that same silly shit too. You procrastinate because you're afraid. Okay. What are you more fearful of? Are you more fearful of losing your job and not being able to pay for groceries and meeting your ends because shit's about to go upside down? Or are you fearful of, while learning, when it's normal to make mistakes, where it's safe to make mistakes, when you're not even trading with real money or even a demo, that you can afford to be wrong while you're learning? No ego, no pressure, no pride. Nobody looking at what you're doing in private to be able to laugh at you because you're not going to take your results while you're learning to the social media spectrum. There's a right way to do it and a wrong way to do it. I'm doing everything I can humanly within the scope of reasonable and beyond that to help you get this. I'm hoping I have enough time to get through what I want to get through by the end of the year. But the way the things are unfolding around us, I might not be able to. What do I mean by that? Shit's breaking out all the time. It's hard shit going on right now. And just pay attention. Everything I told you that was going to happen, and for those that were in my private group, you've known this now for 2 years or more. I told you what's happening and what's coming. It's all happening. In live sessions and in Twitter spaces, I told everyone, you get your ass ready because it's coming. Remember, I told you had 18 months? We're coming down the wire, folks. You have to get your house ready. You have to. Because what they got in store for all of us, and I'm not exempt. The money I have, it's a lot, but they can push a button and then boom, I have nothing. Nothing. There's no safe haven places. There's no, well, where are you going to put your money in? I don't fucking know. So while you can, you stay busy learning skill sets like this one. We may have a period where the market's not allowed to be traded. Something might happen that causes access to the markets to be interrupted for a period of time. Oh, that can't happen. That's bullshit. Well, guess what? Well, 9/11, it fucking did. All they need is the reason to do it. That's all. Just a reason that would be globally accepted as, oh, that makes sense why we can't trade right now because look what happened. What's going to happen? I don't know. But I know we're coming down to the wire. Do I have time? Why would I even bother doing this? I might be wrong. And you don't have the skill set and another stream of income that can come from this. It's not guaranteed to any of you. But the measure of the tape is going to reach farther for some and fall short for others. And it's all going to be based on how much time and effort and energy you pour into it. And here's my thought process. Even if you get halfway to where you hope you get, 1/4 of where you want to be from having all this information and understood and skill set from doing it, that's far better than sitting around paranoid because of what's about to happen, how everything's going to be expensive or not be able to be obtained. How much do eggs cost for you now? I said that was going to happen. You like meat? You like eating steaks? It's going to get real fucking expensive in the next 9 months. Real expensive.